இத்தாலியிலிருந்து ஜி தமிழ் நியூஸுக்காக உங்கள் ராஜேஷ் நரசிம்மன். ஸோ எஸ் மார்க் ஸ்கொயரில் தான் நம்ம இப்போ இருக்கோம். ட்ரான் ஷாட்ஸ்லாம் நான் கொண்டு வர முடியல பிகாஸ் ட்ரான் போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் என்னால் எதுவுமே போட முடியாது. வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃபார் த செகண்ட் டே ஆஃப் வெனிஸ். எஸ்டர்டே வாஸ் அ கிரேட் டே. இட் வாஸ் அ சூப்பர் ஒண்டர்ஃபுல் டே. அந்த கடைசி நேரம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்துச்சு, பட் இட் வாஸ் சூப்பர் டே. ஸோ டுடே இஸ் த செகண்ட் டே இன் வெனிஸ். ஸோ இன்றைக்கி தான் நாங்கள் ஃபுல்லாக மிதந்துக்கிட்டே இருக்க போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் வி ஆர் கோயிங் டு த கிராண்ட் கெனால் அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு விசிட் 3 ஐலண்ட்ஸ் இன் வெனிஸ். ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக மிதந்துகிட்டே இருக்க போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ கிரேட் டே, ஐ ஹோப். ஸோ எல்லோரும் ரெடியா? Ready. So we are all ready for this beautiful day. I hope you are also ready. Let's go. Before getting into this video, I would like to give a big shout out to my friend's travel agency, SDL Travels. இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நிறைய பேருக்கு நிறைய அவசர பயணங்கள் இருக்கும். இவங்க எந்தவித ஆர்ப்பாட்டமும் இன்றி அமைதியாக அழகாக நீங்கள் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு உங்களை போய் சேர்க்குறாங்க. அதுவும் ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸஸில். மறக்காமல் இந்த ஸ்டார்ட் அப்க்கு உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை கண்டிப்பாக கொடுங்க, மறந்துடாதீங்க. SDL Travels. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கே இருக்கோம்னா அலிகுனா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டிக்கெட்டிங் கவுண்டரில் தான் இருக்கும். இது என்னென்னா நேற்று ஒரு சம்பவம் பண்ணல, அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த 3 ஐலண்டோட டூர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த 3 ஐலண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Torcello, Burano அப்படின்னு சொல்லி 3 ஐலண்டு. வெனிஸ் இஸ் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் மெனி ஐலண்ட்ஸ், லைக் 118 ஐலண்ட்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்தது தான் வெனிஸு. ஸோ அந்த 118 ஐலண்டில் இதுதான் இந்த 3 ஐலண்ட் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஐலண்ட், அதே மாதிரி கொஞ்சம் தூரமாக இருக்க ஐலண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஐலண்ட்ஸ் இன்கேஸ் வெனிஸில் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மேலே ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் டூராக வந்து இந்த ஐலாண்டோட டூரை வந்து எடுத்துக்கோங்க. பேக் சைடுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் அ ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் ஃபார் அஸ். ஸோ நம்ம மக்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ கிரேட் ரைட். 4.5 hours ரைட், 4.5 மணி நேரம் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இதே இடத்துல வந்து இறக்கி விட்டுருவாங்க நம்மளை திருப்பியும். இட்ஸ் கோயிங் டு பி பியூட்டிஃபுல் டூர்ஸ், பியூட்டிஃபுல் ஐலண்ட்ஸ். ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் தேட். எஸ். We came to
ஃபர்ஸ்ட் ஐலண்ட் முரானோங்கிற ஐலண்ட் வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் 30 minutes ஃப்ரம் வெனிஸ். ஸோ இந்த கைடட் டூர் கூடயே பார்த்தீங்கன்னா 20 euros கைடட் டூர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிறதும் வந்துடும். ஸோ கிளாஸ் முரானோ இஸ் ஸோ ஃபேமஸ் ஃபார் இட்ஸ் கிளாஸ். இப்போ கரண்ட்டாக நம்ம ஒரு கிளாஸ் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே தான் இருப்போம். கிளாஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் கிளாஸ் ஃபேக்ட்ரி வில் கம் along with this ticket itself. 20 euro டிக்கெட்லேயே அந்த கிளாஸ் ஃபேக்ட்ரி என்ட்ரன்ஸும் வந்துடும். ஸோ we are just going to see the glass factory. குள்ளே ஏதோ செஞ்சுருக்காங்க பாருங்களேன், கிளாஸ் உள்ள. Buongiorno. Buenas tardes. Buenas. Und ich habe deutsche Augen, deutsche Sprache. So, gut. ஸோ கிளாஸ் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ கிளாஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் காமிக்க போகிறாங்க. ஸோ அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸைட்டட் அபவுட் திஸ். லெட்ஸ் see. Seriously, handmade glass. It's a state of art in a serious. So அவர் அந்த இந்த இது வந்து நடந்துச்சு, ஷோ வந்து நடந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 minutes தான் நடந்துச்சு. பட் 5 minutesலேயே 2 things பண்ணார். ஒரு ஹார்ஸும் அதே மாதிரி ஒரு வேஸ் மாதிரி ஒரு திங்கும் பண்ணார். ஸோ சூப்பர் ஆசம். இட்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் சீரியஸ்லி. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம். ஸோ ஸ்டில் கண்டினியூஸ். இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. வில் ஜஸ்ட் கோயிங். So, wonderful tour of the glass factory in Murano. Murano is famous for its handmade glasses. So we have like 50 minutes in Murano. Again, அதே போட்டில் ஏறி திருப்பியும் கிளம்ப வேண்டியதுதான். So we still have 20 minutes to just walk through the island. So Murano வந்ததுக்காக ஒரு souvenir கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கிளாஸ் பெண்டன் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். ஸோ it was nice. அந்த ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே பார்த்தா 15 euros. பட் வெளியில் அந்த கடையில் பார்த்தா 6 euro தான். ஸோ 15 euro 6 euro. I saved like 9 euros. Happy about me. Yes, happy about me. We are going to the next island which is called Torcello. Murano முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து Torcello. Bye Murano.
அடுத்த ஐலாண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ we are in Torcello. Torcello is one of the less populated islands in the Venetian circle. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிட்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ லைக் 11th or 12th century here there was a big malarial outbreak. அதனால் நிறைய பேர் இங்கே இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால் people also started migrating from this place to other places in Venice. And Torcello is considered as the parent island for Venice. ஸோ இந்த Torcello வந்துட்டு இங்கேருந்து தான் மக்கள் மூவ் ஆகி வெனிஸ்க்கு போய் செட்டில் ஆகிருக்காங்க நிறைய பேர். கம் ஹியர் டு see the cathedral. Here it's one of the famous cathedrals. அந்த cathedral பார்க்குறதுக்கு வந்து வராங்க. அது one of the beautiful islands situated right at the corner of the Venetian region. So we are going to see Torcello. Bye Torcello. Bye. அடுத்த இடம் வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா புரானோ அப்படிங்கிற ஒரு ஐலாண்ட் தான். இந்த புரானோ ஐலாண்ட்லாம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ஐலாண்ட். 3 ஐலாண்ட்லேயே பார்த்தாலே நல்லா தெரியுது. ஸோ எல்லா வீடும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்துட்டு அழகாக இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது புரானோ. இந்த சங்கர் படத்தில் வந்துட்டு அந்தங்காக்கா கொண்டகாரி பாட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டே வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு கலர் அடித்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது கூட ஏதோ ஒரு யூரோப்பியன் சிட்டியை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் வந்துட்டு சங்கர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணார் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. மேபி ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட்ஸ் ஃபைன், வெதர் இட்ஸ் ரைட் ஆர் நாட். மேபி புரானோவை பார்த்து கூட அவர் பண்ணியிருக்கலாம். We are right now in Burano, one of the colorful islands in the Venetian region. So let's go around Burano. புரானோவும் பார்த்து முடிச்சாச்சு. இட் வாஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒன் மோர் டிப் என்னன்னா, ஒரு ஐலாண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 40 to 45 minutes தான் கிடைக்கும். இஃப் யூ ட்ரை லுக்கிங் ஃபார் சம்திங் டு கம்ப்ளீட் த ஐலாண்ட் கம்ப்ளீட்லி 45 minutes கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ பட் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் மட்டும் கவர் பண்ணலாம். ஐலாண்டை ஜஸ்ட் சுற்றி பார்த்துட்டு ஐலாண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம் நம்ம நல்லா. இந்த ட்ரிப் ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to Venice. இங்கேருந்து அப்படியே வெனிஸ்க்கு போகிறோம். ஸோ அந்த சென்டர்லேயே முடிக்க போகிறோம். ஸோ எஸ், the last trip from Murano to Venice center starts here. எல்லாரும் இப்போ ஐலாண்ட் பார்த்து முடிச்சிட்டிங்க. எப்படி இருந்துச்சு லோகேஷ்? எப்படி இருந்துச்சு? கண்டிப்பாக வாங்க, சந்தோஷமாக போங்க. சொல்லுங்கள் யோகேஸ்வரி, நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? 3 ஐலாண்ட் பார்த்தது நல்லா இருந்துச்சா? காஸ்ட்லி
மன கஷ்டம் ஆயிடுச்சு. ஓகே மாமா கமான் எப்படி இருந்துச்சு? மாமா ஏன் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க மாமா. இந்த இடத்த பற்றி சொன்னோன்னா நான் ஃபீல் பண்ண விட நம்ம நண்பர்கள் எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணாங்க. I also enjoyed it. So it was a wonderful day. We enjoyed trip to all the 3 major islands in Venetian region. So it was a great trip. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணீங்களா? என்ஜாய் பண்ணோம். செம்ம என்ஜாய் பண்ணோம். சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணோம். பட் இட்ஸ் a must visit. If you have a full day, extra day in Venice, do this tour. கண்டிப்பா இந்த டூர் பண்ணுங்க. All the 3 islands were like different and it's a must visit when you are in Venice. We leave you here. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ மறக்காம டிராவல் பண்ணும் தமிழனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க for more and more travel videos from your travel பண்ணும் தமிழன். See you next week. Bye bye. Peace out. So we are now going on a granola trip. Granola தான் இருக்கு, பேர் என்ன? யாருக்கா நீச்சல் தெரியும்? எனக்கு தெரியும். ஐயோ